So, good morning. Second year BA, all groups, fourth semester, SEC-2, UNIT-2 MS Access. So, MS Access అనేది database. So, databases, different parts of MS Access and components of MS Access. What are the features and applications of MS Access? ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చెప్పుకున్నాము. అలాగే టేబుల్స్, డేటా టైప్స్, forms, creation of forms, reports, and tables, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అండ్ డేటాబేస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కాల్డ్ టేబుల్స్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్, క్వెరీస్, లైక్ దట్. అండ్ మనకి ప్రతి టేబుల్లోనూ మనకి ఫీల్డ్స్, రికార్డ్, టేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్లో ఉంటాయి. సో డేటాబేస్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ అండ్ యాడింగ్, ఎడిటింగ్, డిలీషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, హౌ టు యాడ్, డిలీట్ రికార్డ్స్ అండ్ హౌ టు వాట్ ఆర్ ఫీల్డ్స్, రికార్డ్స్, టేబుల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ డేటాబేసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. So explain the importance of data validation checks, filters, sortings, relational databases ఇవన్నీ కూడా మనము డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ యూజెస్ డేటా అండ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ టు యాక్సెస్, ఆపరేషన్స్ టు మెయింటైన్ a database like that. So defining a database window in MS Access, 7 items in window: tables, queries, forms, reports, pages, macros, modules. జనరల్గా మనకి టేబుల్స్, క్వెరీస్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్ మాత్రమే మనం యూస్ చేస్తాము. సో దీన్ని మనం డేటాబేస్ విండో అని అంటాము. ఈ డేటాబేస్ విండోలో మనకి టాప్ లైన్లో ఇది మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ యాక్సెస్ 2003 మనకి టాప్ విండోలో మనకి మెనూ బార్ ఉంటుంది. ఫైల్ మెనూ, ఎడిట్ మెనూ, వ్యూ మెనూ, ఇన్సర్ట్ మెనూ, ఇలాగే టూల్ బార్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టూల్ బార్, స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ లాంగ్వేజ్. డేటాబేస్ విండో ఇవి మనకి టేబుల్స్, క్వెరీస్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్స్ విండో కూడా ఉంటాము. అలాగే టేబుల్ అంటే ఏంటి? టేబుల్స్ అవి చెప్పుకున్నాం. మనకి టేబుల్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ ద ఫిజికల్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ స్టోర్డ్. Tables have all the objects of tables have two parts: design view and table view, or data sheet view and table view అని ఉంటుంది. డేటా షీట్ వ్యూలో మనకి రికార్డ్స్ అనేవి వ్యూ చేస్తాం. సో టేబుల్ అంటే ఏంటంటే మనకి టేబుల్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ వేర్ ద ఒరిజినల్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ placed or stored. And tables, there are two views. First one is design view and data view. Design view లో మనం టేబుల్ని డిజైన్ చేయడానికి మనం యూస్ చేస్తాం. డిజైన్ వ్యూ అనేది మనం టేబుల్ని డిజైన్ చేయడానికి, అంటే టేబుల్ స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేయడానికి, దాన్ని టేబుల్ స్కీమా అని కూడా అంటాము, క్రియేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. డేటా షీట్ వ్యూ లేదా డేటా వ్యూ, data sheet view or data view is used to create or enter or insert data or records into a table. So data view is used to generally data view or data sheet view. Data view or data sheet view is used to generally enter some data or information, or like insertion of new records, deletion of new records, editing of new records, like that we may use for all these things. And each column represents a field. Each column represents a field with some data type, and each records are called as rows. And each field is called as a column. సో ప్రతి కాలంలోనూ మనకి సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ప్రతి రోలో కూడా మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి. సో టేబుల్ డిజైన్ వ్యూ అంటే డిజైన్ వ్యూలో మనం టేబుల్స్ని మనం డిజైన్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. జనరల్గా డిజైన్ వ్యూ అనేది టేబుల్స్ని డిజైన్ చేయడానికి మనము యూస్ చేస్తాం. డిజైన్ వ్యూ అనేది టేబుల్స్ని మనం డిజైన్ చేయడానికి
లేదా క్రియేట్ చేయడానికి, టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనము యూస్ చేస్తాము. సో మనకి డిజైన్ వ్యూ అంటే ఇలా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ డిజైన్ వ్యూ. ఈ టేబుల్ డిజైన్ వ్యూలో మనకి చూడండి, ఇక్కడ మనకి బుక్స్ అనే టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసాము. ఇక్కడ మనకి బుక్ నెంబరు, టైటిల్, ఆథరు, ఇయర్, ప్రైస్, పబ్లిషరు తీసుకున్నాం. జనరల్గా డేటా టైప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అనేవి మనము యూస్ చేస్తాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అనేవి మనం యూస్ చేస్తాం. ఇవేమి యూస్ చేస్తామంటే టెక్స్ట్, నెంబర్, కరెన్సీ, ఇవన్నీ కూడా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. టెక్స్ట్, నెంబర్, కరెన్సీ, లైక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బుక్ నెంబర్ ఉంది, ISBN లేదా బుక్ నెంబర్ ఉంది, అది ప్రైమరీకి. అలాగే బుక్ టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్, డేటా టైప్ మీన్స్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్, న్యూమరిక్, నెంబర్, న్యూమరిక్, so different types of data types are used, like text, number, currency, similarly మనకి boolean, currency, number, text, ఇవన్నీ కూడా మనము యూస్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ యూజ్డ్. So similarly, description means explanation about various fields. So what are tables? Tables means generally they are used to record, generally used to store data or information or records or columns in a permanent place. So we may insert new records, or we may delete some already existing records, or we may arrange or sort the records in a table by using widgets. So this is called as data sheet view. This is called as this is called as a data sheet view or data view. సో ఈ డేటా వ్యూ లేదా డేటా షీట్ వ్యూలో మనకి రికార్డ్స్ అనేవి మనకి ఫిజికల్గా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. రికార్డ్స్ అనేవి మనకి ఫిజికల్గా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం బుక్స్ అనే టేబుల్ డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ చేసాము. ఈ బుక్స్ అనే డేటాబేస్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, ISBN నెంబరు, టైటిల్, ఆథరు, ఇయరు, లిస్ట్, ప్రైస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బుక్స్లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయండి, సో బుక్ ISBN నెంబర్ అనేది మనకి సమ్ నెంబర్, టైటిల్ మీన్స్ టైటిల్ ఆఫ్ ద బుక్, ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్, ఇయర్, ప్రైస్, లైక్ దట్. సో ఇవి మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇందులో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. చూడండి ఇక్కడ రికార్డ్ నెంబరు,
navigation అంటే previous go to previous record and the next record, last record and end of the record, and similarly total number of records, scrollings, horizontal and vertical scrollings, like that. So what are the different parts of MS Access window? Like welcome to MS Access window. In the practice will start how to start MS Access files, how to open a books table database or books table. Our example is with books table, how to open books table and how to start MS Access and how to use MS Access, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. సో ఇంట్రడక్షన్ టు, సో in this example we are using to moving within a table, how to navigate. Moving within a table means how to navigate a table, add a record, how to add a record, how to delete a record, how to add a second record, how to print a table, how to exit from the table, MS Access, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో మెయింటైనింగ్ a database, what is a maintaining means? Maintaining means creation, editing, deletion, insertion, searching, sorting, like that. So replace command, find command, the data validations, delete, how to delete records, how to add records, how to undo command, official, like that. All these are comes under maintenance of the database. So how to open in the bookstore database, find command, undo command, delete command, how to use all these things, validations. So similarly how to create a books form, and how to run a query, how to create a query, how to print a query, all these things. So relational databases, what are relational databases? Means a relational databases uses multiple tables. A database uses multiple tables. Example of one-to-one table, one publisher owns many books. So what is a relation? A relation is generally established in between two or more databases or tables to access the data or information from both the tables or databases. And generally there are different types of relations, like one-to-one relation, one-to-many relation, many-to-one relation, many-to-many relations. Similarly మనం ఏం క్రియేట్ చేసామంటే ఇక్కడ బుక్స్ లేదా బుక్ పబ్లిషర్స్, బుక్స్ లేదా బుక్ స్టోర్ అనే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాము. బుక్స్ లేదా బుక్ స్టోర్ డేటాబేస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాము. సో ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఎనదర్ డేటాబేస్ లేదా ఎనదర్ టేబుల్ అనేది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. పబ్లిషర్ అనేది కూడా మనకి ఎనదర్ డేటాబేస్ ఎనదర్ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ మనము క్రియేట్ చేసి యూస్ చేస్తాం. సో డేటాబేస్ ఫార్మ్, వాట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ అండ్ హౌ టు యూజ్ ఎ ఫార్మ్స్. సో this is the example of a form. What is a form? A form is a data entry screen. A form is a data entry screen where the user generally enters the data or information into the fields or into the columns by using data entry screens into the database. So there are different types of controls are used. Like text box controls, navigations like button controls like add record, new record or something. So this is the example for a data entry form. So reports, what are the reports? Reports are used to generally, reports అనేవి దేనికి యూజ్ చేస్తామండి? రిపోర్ట్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ టు డిస్ప్లే సమ్ అవుట్పుట్. రిపోర్ట్స్ ఆర్ జనరల్లీ used to display some outputs on the screen, or on a file or to a printer, like that. So filter by so relationship, what is a relationship? Relationship is generally created by using two or more tables with some common fields, means why here you require a relationship means generally these
are these are used to join two or more fields to access data or information from multiple tables or multiple columns by using some relations. Generally, relations are different types, like one to many relationship, many to one relationship, many to many relationship, many to one relationship, like that. So, chapter 1 summaries databases are. What are databases are? Generally multiple related tables, So what are the different types of objects? Objects are parts or components of MS Access databases are tables, forms, queries, reports, macros, and modules. Tables means tables are used to store data and information, and tables have two parts: design view or datasheet view. Design view or datasheet view. A record selected symbol for record status, data validations. So next is we may create another table, like different databases, different tables with employee databases, bookstore database, and Super Bowl database. All these are different examples for creating databases. So chapter 2 is tables and forms. So how to create tables, how to create forms, and how to create how to use them, like that.